Okay. So once again, very good afternoon all. So today we start the last chapter, that is chapter number 8, the slope and deflection of the beam. So put the title, next chapter, that is slope and deflection of the beam. Okay. So the slope and the deflection. So these are the two important parameters which we need to calculate, or which we have to calculate in the different types of the beam. So up till now, so the three chapters related to the beam structure we have studied. So the first chapter is related to the shear force and bending moment diagram for the beams. Then second will be the bending stresses in the beams, and third one will be the shear stresses in the beam. So in all these particular three chapters, we have gone for the analysis of only one structure, that is a beam structure. So in SFD BMD, we have calculated these two parameters like SF and BM, and then we have represented in the form of diagram. But whenever we have to go for the designing the beam structures, so by using only SF and BM calculation, we cannot define it, or we cannot design the beam structure. So in addition to the SF and BM calculation, we have to calculate the bending stress also, and we have to calculate the shear stress also. But the effect of the shear stress is very less as compared to the effect of the bending. Therefore, while designing the beam structure, the maximum focus is given on the bending moment calculation and the bending stress calculation. Okay, and now this is the last chapter, which is again related to the beam structure, that is slope and deflection of the beams. So when the slope and deflection, these two parameters are developed in the beam. So here once again, when your beam is subjected to loading, so maybe your simply supported beam is there, maybe your cantilever beam is there, overhanging beam is there, or any another type of beam is there. If that beam is subjected to the loading, that is, if it is subjected to the point load, if it is subjected to the UDL, if it is subjected to the UVL, then how much amount of deflection and how much amount of slope is developed in the beam, that we are going to calculate. So here in this particular slope and deflection of the beam, the concepts of the bendings are very, very important, because if you go through the parameter deflection, so when the deflection of the beam is taking place, if the beam is in bending condition. So if there is no any bending, I can say that bending moment is equal to 0, as well as the deflection of beam is also equal to 0. But if there is a bending of the beam, simultaneously the deflection of the beam is also taking place, and always the deflection of beam is measured in the form of meter, centimeter, mm, like this, and the slope parameter is always measured in the degree. So maybe in the form of theta. So slope value or the slope parameter is always measured in the degree, and the deflection is always measured in the form of any another dimension like centimeter, meter, mm, likewise. So here the concept of the slope and deflection, or to understand the concept of the slope and deflection, sometimes we have to understand the concept of the bending of the beam also. So how they are correlated with each other, that we will see while discussing about the definitions of the slope and deflection, and how deflection is taking place, and how it is visible in the actual figure. Okay, now so this is the actual content of the this chapter, that is concept, the definitions of the slope and deflection, relation between bending moment, slope and deflection by the Maculus method. So this is one standard method. So you are having only introduction treatment, how bending moment, slope and deflection are correlated with each other. If you see the actual parameter, actually bending moment is another parameter. Getting why bending is taking place? Because the beam is subjected to the loading, and by using the bending moment, I can calculate only bending stress. Okay, but how this bending moment is useful for the calculation of slope and deflection, that relation also we have to discuss by using this particular Maculus method. And we are having only introduction treatment. We don't have any numerical parts, and moment area method. So this is the moment area method which we have to use for the numerical solution. So whenever we have to go for the solving the numericals, so we have to solve the numericals by using the moment area method. And for this moment area method, once again here we have to remind the concepts of bending moment diagram. So once again here in this particular moment area method, we have to draw the bending moment diagram, and by using that bending moment diagram, we can calculate the slope and deflection. So means again, the concept of chapter number 5 and the concepts of the chapter number 6 are very, very useful for the slope and deflection in the beams.
So for which beams we have to go for the calculation? Cantilever and the simply supported beam. And in that, if it is subjected to the concentrated load and the UDL, means again slope and deflection we have to calculate for the 4 standard cases. So which are the 4 standard cases? Can anybody tell me which are the 4 standard cases? Which are the 4 standard cases? So first one is simply supported beam with midpoint load, correct? Then simply supported beam with UDL on entire span. Then cantilever with load at midpoint, free end. कॅन्टिलिव्हर मध्ये आपल्याला फ्री एंडला लोड इंडिकेट करावा लागतो, मगच तो तुमचा स्टँडर्ड केस मध्ये इन्व्हॉल्व होतो. अँड कॅन्टिलिव्हर विथ UDL ऑन एंटायर स्पॅन. सो फॉर दिस 4 स्टँडर्ड केसेस ओनली वी हॅव टू अप्लाय the moment area method and we have to go for the further calculation. So here if you look at to this particular overall syllabus, only we have to study the definitions, relation between bending moment, slope and deflection, their introduction treatment, and directly immediately we'll move to the moment area method and their calculation. Okay, so now initially we'll start with the concept, definition, and directly we'll shift to the moment area method. So this part, which relation between bending moment, slope and deflection by the Maculus method, their introduction treatment we will take at the last. Before that we will discuss more on the moment area method, their procedure, their standard derivations for the 4 standard cases, and we'll solve the numericals, and after the solving numericals we'll go to the Maculus method. Okay, so this is the overall syllabus of this particular chapter. And now we'll start with the introduction part. So how the slope and deflection will be developed, that we will understood now. So for that purpose, here I will draw one figure. So let us consider this is the one beam, or maybe it is simply supported beam. So this is the beam structure. It is supported at the 2 ends. That is, so this is point A, this is point B, and here suppose it is subjected to the load W at point C. Okay, so now such types of the beam structure we have studied in SFD BMD, we have studied in bending stresses, and we have studied in the shear stresses also. But now here in the same figure, how the slope and deflection will be visible and how it is to be represented on this particular figure, that we have to understand. So here this is the perfectly horizontal structure. So what happened after the loading of the beam, the bending of the beam is taking place like this. Correct? So this bending, it is called as a elastic curve. Simultaneously you can also draw the figure, draw this particular figure. So this is YC. At the center point I have represented vertical distance YC. Okay, this is tangent line. This is also tangent line. So this is theta A, theta B, so these are the 2 tangent lines I have drawn, and here this is tangent point. It's a tangent point. So the center of the beam, it is called as a original axis of beam, original axis of beam, in bracket before loading, and again this is the elastic curve. This is axis of beam after loading. So the type of beam is considered as a simply supported beam. So this is the actual loading diagram. So now
For the bending stresses also we have drawn one diagram where the bending moment is visible on the figure. In the shear stress also we have drawn one diagram where the shear stress is visible. And now for the slope and deflection, how it is visible on the figure, that we have to understand. Okay. Now, if you look at to the figure, so we have considered one simply supported beam. The beam is supported at point A and it is supported at point B. Okay, and it is subjected to the loading. So one point load is applied at the center of the beam, that is at point C. So what happened? Due to this particular point load W, the bending of the beam is taking place in the downward direction. Correct? As the load is applied in the downward direction, so bending of the beam is taking place in the downward direction, and that bending is indicated by this particular elastic curve. हा जो काय कर्व दिसतोय तुम्हाला खालच्या बाजूला आलेला. So this represents the bending of the beam, and that curve is called as the elastic curve. So what happened? So before loading, the axis of the beam is perfectly horizontal. हा जो काय axis दिसतोय horizontal. So what it represents? Original axis of the beam before loading. That means without load, this axis is perfectly horizontal. Correct? Now, after applying this particular load, as the bending of the beam is taking place, and that bending is visible in the form of elastic curve, and this original axis is also bent, and that axis also becomes like this. बरोबर. ज्या ठिकाणी तुमचा इलास्टिक कर्व आहे त्या इलास्टिक कर्वला पण एक प्रकारचा ऍक्सिस असणार आहे का नाही. Similarly, so your original axis is also going to bend, and it also visible in the form of elastic curve. Therefore, if you see the name, ह्या horizontal axis आपण काय नाव दिलंय? Original axis of beam before loading, and whatever the curve is there, this elastic curve is there. त्या elastic curve च्या axis ला आपण काय नाव दिलंय? Axis of beam after loading. So why your axis will get changed? Because the beam is subjected to the loading. Now, while explaining this particular concept, which word I have mentioned? That is, if the beam is subjected to the point load W, the bending of the beam is taking place in the downward direction. But my requirement is that I have to calculate the slope and deflection. I have to calculate the slope and deflection. So, how to calculate the slope and deflection by using this particular loading diagram, that we have to understand. Now, I will change my statement and I will explain like this. If the beam is subjected to the loading and it deflects in the form of elastic curve. As the beam is subjected to the loading, it deflects in downward direction in the form of one curve, and that curve is called as a elastic curve. Means I can say that if there is no bending in the beam, or if bending moment is equal to 0, then the slope and deflection is always equal to 0. Means we can say that there is some relation between the bending moment, slope and deflection. But now, as we are dealing with this particular two concepts, like slope and deflection, instead of using the word bending moment, I am using the word deflection of the beam. जसं bending moment किंवा bending of the beam is taking place in the downward direction. Similarly, I can say that the deflection of the beam is also taking place in the downward direction. And after the deflection, or whatever the deflection is taking place, due to this particular deflection, you will get one curve. That curve is called as a elastic curve. Getting? So, and if you see at the center point, here this is the center point, and here I have represented this particular vertical distance YC. This YC is called as a deflection of the beam, which will be measured in the form of centimeter, meter and mm.
So this YC distance should be perfectly vertical. It should not be like this. It should not be like this. This distance should not be inclined distance. It should be perfectly vertical distance. Then and then only we can measure the correct deflection of the beam. So now the deflection we can easily calculate. Just we have to measure the vertical distance between original axis and the deflected axis. Getting? Just we have to measure the distance between original axis and the deflected axis. ह्या दोन्ही मधलं कुठल्या जरी दोन पॉइंटला जर आपण डिस्टन्स मेजर केलं तर that distance represents the deflection of the beam. Okay. Now my requirement is that I have to measure the slope. So for the slope calculation, what I have done. So this is your elastic curve, and for that particular elastic curve, I have drawn the two tangent line. Getting? So these are the two tangent line, and this curve and tangent lines are comes in contact at one point. That point is called as a tangent point. म्हणजे ज्या ठिकाणी कर्व आणि तुमची tangent line एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतोय tangent point म्हणतो. So you will get one tangent point near to the point A, and you will get another similar type of tangent point near to the point B. Then what is meant by the slope? So it is the angle between tangent point and original axis of the beam. Getting? ह्या ओरिजिनल ऍक्सिस मधला आणि ह्या टँजेंट पॉइंट मधला अँगल म्हणजे आपण काय इंडिकेट केले थीटा बी आणि थीटा ए, and this theta A and theta B represents the slope in the beam, which is always measured in the form of angle. Getting? So how the slope and deflections will be visible on the figure. So same concepts are there, same figure is there which we have considered for the bending stresses of the beams. But now here, instead of considering the bending moment, we can say that the deflection of the beam is taking place in the downward direction, and that deflection can be measured in between 2 points in the form of y, and the slope can be measured in the form of theta, that is theta A and theta B, and it is measured in the angle. Okay. Now, but while calculating this particular slope and deflection, so what is our requirement? Whether value of slope and deflection, it should be maximum or it should be minimum. What is the requirement while designing the beam structure? जसं आपण काय म्हणतो, while designing the beam, I am calculating bending moment, and by using bending moment, I am calculating the bending stress. So what is our requirement? Bending moment should be maximum or it is less? Bending moment should be maximum or it should be less? Bending moment should be maximum. So if bending moment is maximum, so what about bending stress? Whether it is maximum or less? What is our requirement? Bending stress हा बीम मध्ये जास्त होणं चांगलं आहे का कमी डेव्हलप होणं चांगलं आहे? What is the requirement? It should be less, no? कुठल्या जरी कंपोनेंट मध्ये जर एखादी स्ट्रेस व्हॅल्यू डेव्हलप होत असेल तर that stress value should be minimum or maximum. If your stress value is maximum, your failure chances are increases. जेवढा तुमचा एखाद्या बॉडी मधला किंवा एखाद्या बीम स्ट्रक्चर मधला जसा जसा त्याच्यामधला स्ट्रेस हा कंटिन्युअस वाढत जातो तसं तसं त्याचे फेल्युअर होण्याचे चान्सेस काय असतात जास्त असतात. सो व्हॉट इज अवर रिक्वायरमेंट? इफ युअर बीम इज सब्जेक्टेड टू द लोडिंग, देयर शुड नॉट बी एनी बेंडिंग मोमेंट. अशी आपली रिक्वायरमेंट आहे. देयर शुड नॉट बी एनी बेंडिंग मोमेंट. जर बीमचा बेंडिंग मोमेंट मध्ये किंवा बीमचा जर बेंडिंग होतच नसेल तर बीम मध्ये बेंडिंग स्टेज डेव्हलप होणार आहे का? नाही. मग तुमचा बीम तुमचा ब्रेक होणार आहे का? मग आपले काय सिच्युएशन आपली, विदाउट एनी ब्रेकेज युअर बीम हॅज टू सस्टेन द मॅक्सिमम लोड. गेटिंग? मग जर बीम मध्ये जर बेंडिंग मोमेंटच डेव्हलप होत नसेल तर बीम मध्ये बेंडिंग स्टेज डेव्हलप होणार नाही. अँड इफ देयर इज नो एनी बेंडिंग मोमेंट, देयर इज नो एनी स्लोप, देयर इज नो एनी डिफ्लेक्शन. बट वेदर इट इज हॅपन, प्रत्येक बीमला त्याचं काहीतरी ओन लिमिट आहे. गेटिंग? सपोज आय हॅव डिझाइनड द बीम and that beam has to sustain the load of 1000 Newton. So up to the 1000 Newton we can apply the load without any deformation. बरोबर. 1000 Newton पर्यंत तुमचा बीम काय करणार, लोड सस्टेन करणार. मग त्याच्यावर तुम्ही 999 जरी अप्लाय केला किंवा 500 जरी अप्लाय केला किंवा 10 न्यूटन जरी अप्लाय केला तर बीम सस्टेन करणार आहे का नाही? It is there. But if your load is increases more than 1000, then there is a possibility of failure.
So each and every structure is having their own limit. प्रत्येक componentला प्रत्येक स्ट्रक्चरला त्याचं काहीतरी एक लिमिट आहे. And that limit is decided as per the application. जर एखाद्या ऍप्लिकेशन मध्ये जर 1000 न्यूटन पर्यंत एवढा लोड अप्लाय होत असेल तर तो बीम आपण 1000 न्यूटनलाच डिझाइन केला पाहिजे. बरोबर. जर आपल्या ऍप्लिकेशन आहे 100 न्यूटन तर आपण 1000 न्यूटनला डिझाइन करून काय उपयोग होईल का त्याचा? it increases your unwanted cost. म्हणजे त्या स्ट्रक्चरची कॉस्ट वाढली, लेबर कॉस्ट वाढली, all the things are increases. So first of all we have to decide the application. In that application we have to decide the maximum load condition and accordingly we have to go for the designing of the beam. मग जसं बेंडिंग मोमेंटला आपण बीम स्ट्रक्चर डिझाइन करतो, सिमिलरली this slope and deflections are also considered during the designing of the beam. So what is your requirement? If your beam is subjected to the loading, the shear force and bending moment induced in the beam, it should be very less. जर हे दोन पॅरामीटर जर तुमचे लेस असतील तर याच्यामुळे तुमचा बेंडिंग स्ट्रेस कमी राहणार आहे, शियर फोर्स मुळे तुमचा शियर स्ट्रेस कमी राहणार आहे. आणि हे दोन पॅरामीटर तुमच्या कंट्रोल मध्ये असतील तर युअर स्लोप व्हॅल्यू इज ऑल्सो व्हेरी लेस, युअर डिफ्लेक्शन व्हॅल्यू इज ऑल्सो व्हेरी लेस, मीन्स देयर इज अ लेस चान्सेस ऑफ द फेल्युअर. So therefore, while designing the beam based on the condition of slope and deflection, we have to focus on the shear force value also, and we have to focus on the bending moment value also. And ज्या वेळेस तुम्ही shear force आणि bending moment हे दोन पॅरामीटर बीम डिझाइन करताना कन्सिडर करता, त्यावेळेस त्या क्रायटेरियाला म्हणता तुम्ही स्ट्रेंथ क्रायटेरिया. प्लीज कीप इन माइंड. ज्यावेळेस तुम्ही हे सगळे पॅरामीटर बीम डिझाइन करताना कन्सिडर करता, कुठला? शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप अँड डिफ्लेक्शन. तर जो काय तो क्रायटेरिया असतो त्या क्रायटेरियाला आपण काय म्हणतोय तर स्ट्रेंथ क्रायटेरिया. बिकॉज बेस्ड ऑन दिस पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज वी आर डिफाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम. आपण बेंडिंग स्ट्रेस काढतो म्हणजे आपण काय करतो? बीमची स्ट्रेंथ चेक करतो. आपण शियर स्ट्रेस काढतो म्हणजे आपण काय करतो? बीमची स्ट्रेंथ चेक करतो. तसंच आपण बीमचा स्लोप आणि डिफ्लेक्शन हे दोन पॅरामीटर काढतो, म्हणजेच वी आर चेकिंग the strength of the beam. Getting simple example. Suppose if a new engine is designed, there are so many engines are there. Two-wheeler engine is different, four-wheeler engine again, in that some another companies are there, Mahindra and Mahindra is there, Tata is there. So each and every company is having their own engines. So what they are doing the testing. Before putting that engine in the actually our four-wheeler, two-wheeler vehicles, what they are doing? They are performing the testing. मग इंजिनचं जर टेस्टिंग करायचं असेल तर आपण त्याचे कुठले पॅरामीटर चेक करतो? मे बी इट इज कवर्ड इन आयसी इंजिन. As per your understanding, which parameters we are checking while testing the engine? Their efficiency we are checking, their power we are checking, okay? Then their combustion capacity we are checking, their emission we are checking. मग हे पॅरामीटर आपण चेक करतो वेगवेगळे, म्हणजेच आपण काय करतो? इंजिनचं टेस्टिंग करतो. बरोबर. किंवा आपण काही ठिकाणी इंजिनची क्रशिंग टेस्ट पण करतो, वरून इंजिन खाली फेकतो. Due to the accident, sometimes there is a damage of the engine also taking place. आपण पर्पजफुली काय करतो? इंजिन एका ठराविक हाईट पासून खाली फेकतो आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या पार्टचं फेल्युअर होतो. दॅट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द इंजिन. तसंच बीमचं जर टेस्टिंग करायचं असेल तर तुम्हाला त्याच्यामधला शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, स्लोप आणि डिफ्लेक्शन हे सगळे पॅरामीटर आपण कॅल्क्युलेट करतो, म्हणजेच आपण काय करतो? वी आर चेकिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द. Getting how the deflection of the beam is taking place, and त्या deflection of beam चा जर तुम्हाला अभ्यास करायचा असेल तर त्याच्यासाठी अगोदर तुम्हाला हा इलास्टिक कर्व कशामुळे आला तो तुम्हाला अगोदर समजला पाहिजे. तर कशामुळे आला तो? ड्यू टू द लोडिंग, बेंडिंग ऑफ द बीम इज टेकिंग प्लेस. पण आपण बेंडिंगच्या ऐवजी आपण काय म्हणतोय? द बीम इज डिफ्लेक्ट्स फ्रॉम ओरिजिनल पोझिशन इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक कर्व. Getting? So these are the basic concepts, and now these are the definitions. So what are the definitions I have explained? Now these two definitions will verify according to the figure. So what is the first definition? It is defined as the vertical distance at any points. म्हणजे कुठले पॉइंट बघा. फॉर एक्झाम्पल मी हा एक पॉइंट कन्सिडर केला आणि कुठला पॉइंट कन्सिडर करावा लागेल परत मला? हा ओरिजिनल ऍक्सिस वरचा पॉइंट झाला. दुसरा पॉइंट कुठला असणार आहे डिफ्लेक्शन साठी? द पॉइंट ऑन द इलास्टिक कर्व.
Okay, so these 2 points should be joined by the vertical line only. तरच तुम्ही तो डिफ्लेक्शन पॅरामीटर मेजर करू शकता. जर हा पॉइंट इथं आहे आणि दुसरा जर पॉइंट तुम्ही इथं कन्सिडर केला आणि हे दोन्ही जर पॉइंट तुम्ही जॉईन केले तर इट शुड बी इट इज अ इन्क्लाइनेड लाइन, but deflection it should not be measured in the inclined form. It should be measured in vertical form only. आणि त्याचाच अर्थ म्हणजे काय, it is defined as the vertical distance at any points in the beam between elastic curve and original axis of the beam is called as a deflection of the beam. Getting to a simple definition, the vertical distance between elastic curve and the original axis of the beam, that vertical distance is called as a deflection of beam. What is another definition? Vertical distance between axis of beam before loading and axis of beam after loading. म्हणजे कुठले दोन ऍक्सिस आहेत? Axis of beam before loading means original axis, and axis of beam after loading means elastic curve. Meaning तोच आहे, फक्त definition चे statement वेगवेगळे. Getting? So these definitions it will be asked for the 1 or 2 marks, maybe sometimes for the MCQ also. So you have to keep the 2 words, that is elastic curve and the original axis of the beam. Okay, so you can write these 2 definitions also in your notebook. Deflection of the beam, you can put the title deflection of beam and its definition. Write down both the definitions, and it is indicated by Y. At the bottom side I have written, sometimes it is indicated by delta also. It is defined as the vertical distance at any point in beam between elastic curve and original axis of beam, called as deflection of beam. Or another definition in the form of axis of beam before loading and axis of beam after loading, म्हणजे elastic curve and the original axis of the beam. And that distance I have represented on the figure in the form of YC. You have also represented center point ला जे काय YC distance दिलेला आहे. So that represent deflection at point C only. YC म्हणजे फक्त काय सांगतोय, deflection at point C only. त्या C च्या शेजारी जर दुसरा D point असेल तर त्या दोन पॉइंट मध्ये जर डिस्टन्स दाखवलं तर that will becomes the deflection at point D. So like that number of points are present on the beam, and we can measure the maximum deflection in between these 2 points. Write down both the definitions. It is denoted by capital Y or delta. So the delta is represented in the form of triangular manner also, and it is having one sign also which is represented at the end, delta. But maximum times we are using the Y as a deflection. In our calculation part, in our derivation parts, we are using the Y as a deflection. Bending moment we are measuring in the form of Newton mm, correct? Force into perpendicular distance. And now here deflection we are measuring in the form of centimeter, meter or mm. Dooney's nature same आहे. Deflection is also taking place in downward direction. Bending moment is also taking place in downward direction. Nature are same, but unknown parameters are different. Okay, finish. Yes, sir. Okay. Now, the slope of the beam. So what is the definition? I have explained. It is defined as the angle between
टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व, बरोबर. टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व म्हणजे ज्या ठिकाणी तुमचा कर्व आणि टेंजेंट लाईन एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्याला आपण काय नाव दिलंय, टेंजेंट पॉइंट. म्हणजेच त्याला आपण काय म्हणतो डिफिनेशन मध्ये, टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व ऍट दॅट पॉइंट. ज्या ठिकाणी कर्व आणि लाईन एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्याच पॉइंटला तुम्ही फक्त टेंजेंट पॉइंट म्हणू शकता. जर बघा या ठिकाणी ही टेंजेंट लाईन आहे, करेक्ट, दिस इज टेंजेंट लाईन. आता ह्या पॉइंट मधलं आणि ह्या ओरिजिनल ऍक्सिस मधलं याला आपण स्लोप म्हणू शकत नाही, बिकॉज हियर युअर टेंजेंट लाईन अँड दिस पर्टिक्युलर कर्व आर नॉट इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. तुम्हाला टेंजेंट पॉइंट अशा ठिकाणी मिळतो की ज्या ठिकाणी तुमचा कर्व आणि टेंजेंट लाईन एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये. ऍक्च्युली हा जरी अँगल तुम्ही मेजर केला तर तुम्हाला अँगल शेवटी हा एवढाच मिळणार, बरोबर. हा अँगल जरी मेजर केला तुम्हाला अँगल हा ठिकाणी एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळणार आहे. बट व्हाईल रिप्रेझेंटिंग ऑन द फिगर, angle should be in between original axis and the tangent point. So here definitions I have written like this. It is defined as the angle between tangent to the elastic curve at that point and original axis of beam is called as a slope of beam. Write down this definition. Is called as a slope of the beam, and it is indicated by theta, or it is also indicated by dy by dx. So based on this their indication also we can define the units. So y, it is for the deflection and it is measured in centimeter, meter and mm as per the requirement, and the slope is indicated by theta, correct. Slope is indicated by theta, and theta parameter always we are measuring in radian or we can measure in degree. So if degree we have to convert in radian, so what we have to do, if angle is given in degree and we have to convert in radian, we have to multiply by 180. Please keep in mind, if the angle is given in degree and त्या डिग्रीचं जर तुम्हाला रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर त्या डिग्रीच्या व्हॅल्यूला, फॉर एक्झाम्पल टू 2 डिग्री जर आपल्याला रेडियन मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर 2 into pi by 180 लाईक दिस. आणि रेडियनचं जर परत आपल्याला डिग्री मध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर उलट, मल्टिप्लाय बाय 180 by pi. So degree to radian multiply by pi by 180 and radian to degree multiply by 180 by pi. So this is the another definition, that is slope. It is the angle between line tangent to the elastic curve, or it is the angle between tangent point and the original axis of the beam, that is called as the slope. It is indicated by theta or it is measured in radian and the degree. So take these definitions also in your notebook. So maximum times for the slope we are considering theta to represent it in the derivation part also and as well as in the numericals also, and y for the deflection. Now we have to calculate the slope and deflections for the simply supported and the cantilever beam. So if you see once again, here the simply supported beam is there. The beam is supported at point A, it is supported at point B, it is subjected to the point load at the center, that is at point C, and due to this particular load the deflection is taking place in the form of curve. That curve is called as the elastic curve, आणि त्या कर्वच्या ह्या पॉइंट मधला आणि ह्या पॉइंट मधला डिस्टन्स म्हणजे तुमची yc, it is deflection, and this is the tangent point, this is the another tangent point. So here theta A represents the slope at point A and theta B represents slope at point B. So your theta A is equal to theta B if this point load is applied at the center. जर तुम्ही theta A ची व्हॅल्यू काढली असेल तर तेवढीच तुमची किती व्हॅल्यू असणार आहे, theta B ची. So need not required to go for the theta B calculation once again. जे काय theta A चा आन्सर येणार आहे त्याच आन्सरला आपल्याला फक्त काय करायचंय, theta B करायचं. But where it is applicable, for the standard case only. हा जर पॉइंट लोड तुमचा सेंट्रल नसेल, इकडे कुठल्या तर डिस्टन्स वर असेल, तर ऍट दॅट टाइम युअर थीटा ए इज नॉट इक्वल टू थीटा बी.
Okay, but now here in simply supported beam, we have to check where slope and deflections are maximum and where they are zero. Getting where slope and deflections are maximum and where they are zero. Now, if you see the figure, the point load is applied at point C, and due to which this is the deflection, and your curve will start from point A. Similarly, your curve will start from point B, and the maximum deflection is taking place at the center point. Correct? बघा, ह्या पॉइंट्स आणि ह्या पॉइंट्स जर कंपेअर केलं तर पॉइंट ए ला डिफ्लेक्शन व्हॅल्यू काय असणार आहे? What is the deflection at point A? Deflection at point A, 0. Deflection at point B, 0. And deflection at point C, either it is 0 or maximum. At the center point, the deflection in simply supported beam is maximum. त्यासाठी स्टेटमेंट काय लिहिलं बघा. In simply supported beam at support. आपली डेफिनेशन सपोर्टला सॅटिस्फाय होते का? डिस्टन्स बिटवीन ओरिजिनल ऍक्सिस अँड डिफ्लेक्टेड ऍक्सिस. इथे दिसते का ते डिस्टन्स आपल्याला काय? म्हणजे ह्या पॉइंटला तुमचा ओरिजिनल ऍक्सिस पण आहे आणि ह्याच पॉइंटला तुमचा इलास्टिक कर्वचा पण ऍक्सिस आहे. पण त्या ठिकाणी दोन्ही मध्ये काय डिस्टन्स दिसतंय का? नाही. सो ऍट द सपोर्ट द डिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 0, but it is maximum at the center shown in. मग याच्या शेजारी जर माहिती एक पॉइंट काढला असा, and here one more. Suppose this is point D. If I will compare the deflection value of point D and C with each other, I can easily say that the deflection at point C is maximum as compared to the point D. So you have to keep this particular concept in your mind, that is, in a simply supported beam at support, deflection is always 0, but it is maximum at center. And what about for the slope? At the support, slope is always maximum. बघा, हा tangent point जो काय तुम्हाला मिळतोय, हा बरोबर ह्या point A च्या ठिकाणी मिळतोय, किंवा near to the point A. Similarly, this another tangent point you will get near to the point B, means near to the support point. But ही जर लाईन मी पुढे एक्सटेंड केली tangent line, तुम्हाला सेंटरला tangent point मिळतोय का? सेंटरला tangent point मिळतोय का? नो. देयर इज ओनली वन tangent point. ज्यावेळेस आपण एखाद्या कर्वला tangent लाईन काढतो त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये फक्त एकच tangent point मिळत असतो. प्लीज कीप इन माइंड. गेटिंग? सो इफ दिस इज युअर कर्व, दिस इज युअर कर्व, आणि ह्या ठिकाणी मी काय केलं, ही एक tangent लाईन फक्त त्यामध्ये ड्रॉ केली. जस्ट फॉर युअर अंडरस्टँड. मी tangent लाईन पुढे अजून इन्क्लाइन्ड केली तर तुमची tangent point ची पोझिशन काय होते? चेंज होते. परत अजून थोडीफार इन्क्लाइन केली तर त्या tangent point ची पोझिशन काय होते? चेंज होते. बट देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉन्टॅक्ट. असं मी ह्याचा अँगल चेंज झाला म्हणजे मला दोन ठिकाणी tangent point मिळतात असं आहे का? No. So we have to just for your indication, I have represented the tangent point here. But this tangent point is very close to the point A. Please keep in mind. हा tangent point जो असतो हा ह्या सपोर्टच्या एकदम जवळ असतो. जरी तुम्हाला ह्याच्यामध्ये एवढं डिस्टन्स दिसत असेल, इट इज जस्ट फॉर युअर इंडिकेशन. तुम्हाला समजण्यासाठी मी ते दाखवतो. Therefore, here at the support, slope is always maximum, and at the center point, slope is always equal to 0, and your theta A is equal to theta. Getting? Where slope and deflection values are maximum and where it is 0 for the simply supported. Getting? So draw the figure and write down these two sentences. Based on this also MCQ question is there. So question will be asked like that. In case of a simply supported beam, the deflection is maximum at, four options will be given. It is maximum at center of the beam, support of the beam, or at some distance from the center, or none of the above. So at that time, this statement should be at your tip of tongue. किंवा ते माहित असण्यापेक्षा ते तुम्हाला अंडरस्टँड झालं पाहिजे की जर तुमचा सिम्पली सपोर्टेड वर क्वेश्चन विचारला असेल की लगेच तुम्हाला इमॅजिन झालं पाहिजे की त्या सिम्पली सपोर्टेड बीम मध्ये कुठं स्लोप हा मॅक्सिमम असतो, कुठं स्लोप 0 असतो, कुठं डिफ्लेक्शन मॅक्सिमम असतो, कुठं डिफ्लेक्शन 0 असतो. सो ड्रॉ द फिगर. Represent YC, theta A, theta B, elastic curve, and write down these two statement.
in the form of deflection where it is 0 maximum, and for the slope. At support, slope is always maximum. त्याचाच अर्थ तो की तो आपण सेंटरला स्लोप काढू शकत नाही, कारण त्या ठिकाणी आपल्याला टँजंट पॉइंट मिळत नाही. The tangent points are very close to the supports. Draw the figure and write down these two statements for deflection and the slope in the simply supported beam, where it is 0, where it is maximum. Okay, finish. Yes, sir. So this is for the simply supported beam where slope and deflections both are maximum and where they are 0. And now then cantilever beam. So draw the figure. Draw the figure first, then I will explain and you will just write down it. So cantilever beam, which one end is fixed, another end is free, and here the standard case is represented. So the load is applied at the free end, that is at point B. And as per the boundary condition of the simply supported, due to the one end is free and another end is totally fixed, due to the one end is free and another is totally fixed. So what you will assume through this about slope and deflection? Both are maximum at free end, because maximum bending कुठं होणार आहे बीमचं cantilever beam मध्ये, it is taking place at the free end, correct? Maximum bending of the cantilever beam is taking place at the free end, means I can say that the maximum deflection is taking place at the free end because there is no any support at the point B. त्याचमुळे त्याच फ्री एंडला तुमची स्लोप आणि डिफ्लेक्शन या दोन्ही व्हॅल्यू काय असणार आहेत, मॅक्सिमम असणार आहेत. Therefore the statement I have written here, in cantilever beam slope and deflection is maximum at free end shown in figure,
And at fixed end, both slope and deflections are 0. It is visible on the figure, that is the cantilever beam is there. This dotted line represents the elastic cover, means deflection of the beam is taking place. But if we compare the deflection at point B and deflection at point A, here it is totally equal to 0, but here maximum deflection is taking place like this. And due to the maximum bending at the free end, both slope and deflections are maximum at free end, and both are 0 near to the support, because this is the fixed support. Simply supported मध्ये एकतर आपला रोलर सपोर्ट असू शकतो किंवा हिंज्ड सपोर्ट असू शकतो, but here totally fixed. So there is no any chance of movements due to the fixed support. It is totally rigid. So at the free end, we have to represent YB or Y max because it is maximum. Then theta B, which is equal to theta max. So here we are not going to calculate the theta A because already we have considered equal to 0 due to the fixed support. So theta B is equal to theta max and YB is equal to Y max. And write down these two statements. So these two statements are very, very important for your MCQs. So many times the questions are asked based on this. Where slope is 0, where slope is maximum. Conditions are given in the statement. Statement मध्ये काय केलेलं असतात? Condition दिलेलं असतात. And based on that, the 4 options are given, and you have to choose the correct condition or the correct answer. But sometimes, due to the confusion, by mistake, you are choosing the wrong answer. And at the end, you will understand that this is the wrong like this. So it should be at your tip of tongue, or instead of reminding it, you just keep the concept in your mind. Simply supported beam आला की लगेच त्याच्या समोर तुम्हाला दिसलं पाहिजे. कुठे तुमचा स्लोप अँड डिफ्लेक्शन 0 असतात, कुठे ते मॅक्सिमम असतात. कॅन्टिलिव्हर मध्ये कुठे ते मॅक्सिमम असतात, कुठे 0 असतात. That should be known. So need not required to remind it. So write down these two statements also. Slope and deflections both are maximum at the free end because the maximum bending is taking place at the free end. And due to the fixed support, that is at point A, both values are 0. So we are calculating slope and deflection at point B only. We are not calculating slope and deflection at point A. But in simply supported, maximum deflection value we are calculating at the center point, and maximum slope value we are calculating at the support point. So these are the some important definitions of the slope and deflection. And whatever the 4 standard cases we have to study, that is simply supported with point load, simply supported with UDL, then cantilever with point load, and the cantilever with UDL. So for all the these 4 standard cases, first of all, now we have to derive the derivation. Derivation derive करायचं म्हणजे काय करायचं? तर we have to derive the formulas of the slope and deflection. Directly तुम्हाला slope and deflection ची list पण माहित असेल. Maybe some of you have studied, maybe direct second year students, maybe you are having this chapter. It is there in your diploma syllabus, slope and deflection. No, only slope. So maybe the list of the formulas it was there, but now here before solving the numericals, first of all we have to derive the formulas and then we have to solve the numericals. So for deriving the formulas, first of all we have to apply the method as a movement area method. So put the next title, movement area method, and draw the figure only. Movement area method and draw the figure. So by using this particular movement area method, we are deriving the formulas of the slope and deflection. And the same method we are applying for solving the numericals also. And sometimes the questions are also asking based on the slope and deflection formula.
What is the slope formula for the cantilever being subjected to the point load at the center? त्याच्यामध्ये 4 स्लोपचे फॉर्म्युले दिलेले असतात, त्यामधला एक ऑप्शन आपल्याला सिलेक्ट करावा लागतो. सो स्लोप अँड डिफ्लेक्शन फॉर्म्युलेज आर ऑल्सो आस्क्ड फॉर एमसीक्यूज. त्यामुळे तुमचे फॉर्म्युले तुमचे तोंडपाठ असणं गरजेचं आहे स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचे. So draw the figure only, don't write anything. I will explain first. So again, one sample beam it is considered, and there BMD. So what if the next figure is there? That is BMD. तसं चॅप्टर 5 मध्ये एसएफडी आणि बीएमडी काढत होतो, तसंच तर लोडिंग डायग्रामच्या खाली आपण बीएमडी ड्रॉ केलेलं आहे. हियर एसएफ डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली बीएमडी इज रिक्वायर्ड. Okay, now, so what is meant by the movement area method and how it is useful to derive the formulas of the slope and deflection, that we have to understand. Now, before moving to this, why this method is called as a movement area method, so that we have to understand. Okay, so why it is called as a movement area method, or the name itself suggests that. So whatever the area you will get under bending moment diagram. So what I am explaining, whatever the area you will get in bending moment diagram, that area of BMD is useful to define the formulas of the slope and deflection. So that's why this method is called as the movement area method. म्हणजे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जे जे काही क्रॉस सेक्शनल एरियाज तुम्हाला मिळतील, मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला रेक्टँग्युलर सेक्शन मिळेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्क्वेअर सेक्शन मिळेल, किंवा त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रायंग्युलर सेक्शन मिळेल. सो व्हॉट एव्हर एरिया यू विल गेट आफ्टर ड्रॉइंग द बीएमडी, फॉर एक्झाम्पल, इफ यू रिमाइंड, this is one bending moment diagram. Okay, so this is one bending moment diagram. It is applicable for the simply supported beam. Okay, then I will draw another bending moment diagram for the cantilever. If you remind the SFD and BMD, आणि त्या SFD and BMD मध्ये आपण कॅन्टिलिव्हर बीमची जे काही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम काढल्या, त्या बऱ्याचशा डायग्राम ह्या फक्त निगेटिव्ह रिजन मध्येच आहेत. गेटिंग, सगळ्या डायग्राम ह्या कुठे आहेत? फक्त आणि फक्त निगेटिव्ह रिजन मध्ये आहेत. अँड whatever the diagrams we have drawn for the simply supported and the overhanging beam, maximum your diagram is present in the positive region, आणि ती पॉझिटिव्ह कडून परत निगेटिव्ह कडे जाते. म्हणजे आपल्याला एक पॉईंट मिळतो, पॉईंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट शिअर, बरोबर, ज्या ठिकाणी शिअर फोर्स तुमचा 0 होतो. गेटिंग, बट सच डायग्राम्स we cannot use for the slope and deflection derivations. So we are using those cross sectional areas or those bending moment diagram whose bending moment diagram is either present in positive region or either present in the negative region. एक तर ती फक्त सगळी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ही फक्त आणि फक्त पॉझिटिव्ह रिजन मध्येच असली पाहिजे, किंवा एक तर ती निगेटिव्ह रिजन मध्येच असली पाहिजे. So what is this particular BMD is in front of you. So cross sectional area of this particular BMD we are using for defining slope and deflection formulas. Okay, so this is the bending moment diagram for the simply supported beam, and this is the bending moment diagram for the cantilever beam. Now if you see, so here in this particular diagram, here you will get one triangle. Getting, this is one triangle number 1, हा लेफ्ट साइडला. तसंच राइट साइडला हा कितवा ट्रायंगल आहे? दुसरा. गेटिंग, सो दिस इज पॉइंट A, this is point C, and this is point B. Means here in the figure number 1 you will get area of BMD in the form of triangular section. Getting, so by using this particular triangular section
I can calculate y and I can calculate theta as a formulae of slope and deflection for the simply supported beam. म्हणजे ह्या बेंडिंग मोमेंट डायग्रामचा एरियाचा वापर करून मी याचा स्लोपचा पण फॉर्म्युला डिराइव्ह करू शकतो आणि याचा डिफ्लेक्शनचा पण फॉर्म्युला डिराइव्ह करू शकतो. म्हणजे हे स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचा फॉर्म्युला डिराइव्ह करण्यासाठी आय एम युजिंग द एरिया ऑफ बीएमडी. therefore this method is called as a moment area method. मुवमेंट म्हणजे काय करणार आपण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये मुवमेंट काढल्याशिवाय आपण बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किंवा बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन करू शकत नाही. That's why the name is given like movement area method. हे झालं simply supported साठी. Now second is cantilever. Now in this cantilever, if you see the area of BMD, again here which section? Again triangular section. So for this particular triangular section, I can calculate the area. Triangular section चा area तुम्हाला माहिती आहे 1/2 h into L. 1/2 h into L हा ट्रायंग्युलर सेक्शनचा क्रॉस सेक्शनल एरियाचा फॉर्म्युला. याचा वापर करून किंवा एरिया ऑफ दिस बीएमडी ऑफ कॅन्टिलिव्हर बीम once again I can calculate y and I can calculate theta, and this y value will be applicable for the cantilever beam and this theta value will be applicable for the cantilever. But here where variation is taking place? So here if your simply supported beam is subjected to the center point load, your y and theta will be different. If your simply supported beam is subjected to the UDL, again y and theta will be different. So deflection for the simply supported beam subjected to the point load and subjected to the UDL, these two formulas are not same. तुमचा लोड चेंज झाला की तुमचा स्लोपचा पण फॉर्म्युला काय होणार आहे? चेंज होणार आहे आणि तुमचा डिफ्लेक्शनचा पण फॉर्म्युला काय होणार आहे? चेंज होणार. मीन्स युअर व्हेरिएशन ऑफ द स्लोप अँड डिफ्लेक्शन इज मोस्टली डिपेंडिंग अपॉन द थ्री कंडिशन्स. एक म्हणजे टाइप ऑफ बीम. टाइप ऑफ बीम चेंज झाला म्हणजे स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचा फॉर्म्युला चेंज झाला. दुसरं म्हणजे टाइप ऑफ लोड. लोड चेंज झाला म्हणजे पण तुमचा स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचा फॉर्म्युला चेंज होणार. अँड हियर वी हॅव टू डिराइव्ह 4 derivations by using the moment area method. त्याच्यामध्ये पहिला simply supported with point load at the center, simply supported with UDL on entire span, cantilever with point load at the free end and cantilever with UDL on entire span. ह्या चारही स्टँडर्ड केसेस साठी पहिल्यांदा आपण त्याच्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करणार बाय युजिंग द कन्सेप्ट ऑफ एसएफडी अँड बीएमडी. करेक्ट. तीच कंडिशन परत रिएक्शन कॅल्क्युलेशन आणि bending moment diagram calculation. So first of all we have to draw the bending moment diagrams, and by using the bending moment diagrams we have to derive the derivations of the slope and deflection for the 4 standard cases. Then what is the procedure? तर ते derive करण्यासाठी first of all we have to understand that which type of shapes you will get in the BMD. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक ट्रायंगल मिळाला, तुम्हाला ट्रायंगलचा फॉर्म्युला माहित आहे 1/2 h into L. ओके. त्याच्या जर ऐवजी हा ट्रायंगलची ही काय इन्क्लाइन्ड लाईन आहे, बरोबर आहे. ही इन्क्लाइन्ड लाईन आहे म्हणूनच आपण ह्याला ट्रायंगल म्हणतो. ही इन्क्लाइन्ड लाईनच्या ऐवजी जर हा पॅराबोलिक कर्व असेल वेदर 1/2 h into L याला ऍप्लिकेबल असेल का? आता तो तुमचा ट्रायंगल नाही. इफ सच शेप यू विल गेट इन BMD, how to calculate their cross sectional area. तसंच खालच्या रिजन मध्ये हा तुमचा कॅन्टिलिव्हर बीम आहे. आता आपण ही इन्क्लाइन्ड लाईन आहे, इन्क्लाइन्ड लाईनच्या ऐवजी जर हा कर्व असेल तर त्या ठिकाणी तुमचा 1/2 h into L ऍप्लिकेबल असेल का? नो. सो 1/2 h into L इट इज ऍप्लिकेबल ओनली फॉर द ट्रायंग्युलर सेक्शन. तर अशा ठिकाणी हा जर कर्व असेल तर ह्या पोर्शनचा क्रॉस सेक्शनल एरिया कसा काढायचा? That formula is also we have to remove. So first of all we'll take all the list of this particular formulas and then we will go for the derivation. So which are the common sections and what is the formulas to derive the derivations? What is the first formula? Slope. Slope is equal to theta. त्यालाच आपण कशाने इंडिकेट करतोय? dy by dx. What is the formula? Area of BMD divided by E upon I. E upon I. This is the constant parameter. E म्हणजे काय सांगतोय? Young's modulus. I म्हणजे
Huh? Moment of inertia. This is not polar moment of inertia. Polar moment of inertia is different. J is the polar moment of inertia. So here E and I, these are the constant values which will be given in the statement. Getting? Now we have to focus on the area of BMD. मग एरिया ऑफ बीएमडी मी काय सांगितलं तुम्हाला, जर त्या ठिकाणी ट्रायंगल असेल तर ट्रायंगलचा एरिया वापरा, त्या ठिकाणी तुम्हाला पॅराबोलिक कर्व दिला असेल तर पॅराबोलिकचा एरिया वापरा. म्हणजे जी काय लिस्ट ऑफ एरिया मी तुम्हाला देणार आहे त्या एरियापैकीच तुमचा कुठला तर बीएमडी मध्ये एरिया असणार, त्याच्या बाहेरचा नसणार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू ड्रॉ द बीएमडी, we have to check their areas, we have to calculate, we have to put in this particular formula A upon EI, you will get the slope. And then what is the deflection formula? See, y is equal to area of BMD into distance of CG of each section in BMD. आता बघा, हा असा एक ट्रायंगल मी काढला, गेटिंग, आणि त्याच्या उलटा हा ट्रायंगल एक मी काढला. आता ह्या ट्रायंगलला याचा कुठेतरी सीजी पॉइंट असेल, गेटिंग, प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरियाला त्याचा काहीतरी एक सीजी पॉइंट असतो, सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी पॉइंट असतो, गेटिंग. सो फॉर दिस ट्रायंगल नंबर 1, फॉर एक्झाम्पल, इट्स सीजी इज कॉन्सन्ट्रेटिंग ऍट 1 पॉइंट. मग ह्या सीजी पॉइंटचं ह्या फ्री एंड पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच डिस्टन्स ऑफ CG of each section in BMD, ज्याला आपण x बार म्हणतो. आपण आतापर्यंत बेंडिंग स्ट्रेसेस आणि शियर स्ट्रेसेस इन द बीम आपण कुठला काढला पॅरामीटर? y बार. y बार म्हणजे काय सांगतोय? डिस्टन्स ऑफ CG ऑफ दॅट I सेक्शन T सेक्शन. पण y बार हे व्हर्टिकल डिस्टन्स आहे, म्हणून आपण फिगर मध्ये पण दाखवू ना y बार कसे दाखवले होते, व्हर्टिकल डायरेक्शन मध्ये. आता x मीचीवर हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन, त्यामुळे इथं x बार डिस्टन्स आपण कसं दाखवले, हॉरिझॉन्टल. मग ह्या ट्रायंगलचा ह्याचा CG पॉइंट हे डिस्टन्स पण तुम्हाला स्टँडर्ड फॉर्म्युले दिलेले असतात. सिमिलरली हा दुसरा ट्रायंगल घेतला, त्याचा CG इथं आहे. मग ह्या पॉइंटचं या पॉइंट पासूनचं डिस्टन्स म्हणजेच तुमचा काय असणार आहे, x बार. आणि हा x बार कॅल्क्युलेट करणं म्हणजेच डिस्टन्स ऑफ CG ऑफ each section in BMD divided by E upon I. This is again constant parameter which is given in the statement. त्यामुळे ह्या दोन फॉर्म्युला फक्त एवढंच अंडरस्टँड करा की स्लोप काढण्यासाठी तुम्हाला फक्त आणि फक्त एरिया ऑफ BMD लागतोय, आणि डिफ्लेक्शन काढताना एरिया ऑफ BMD ऍज वेल ऍज त्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये जेवढे काही सेक्शन आहेत त्या प्रत्येक सेक्शनचा CG डिस्टन्स कुठून, त्याच्या रेफरन्स पॉइंट पासून. जसं आपण I सेक्शन आणि T सेक्शन मध्ये खाली बॉटम रेफरन्स लाईन आपण कन्सिडर केली होती, त्या बॉटम रेफरन्स लाईन पासूनचे आपण डिस्टन्सेस y1, y2, y3, y बार कुठून देत होतो, खालच्या बॉटम रेफरन्स लाईन मध्ये. तसंच या सेक्शन साठी पण एक व्हर्टिकल रेफरन्स लाईन असते, त्या रेफरन्स लाईन पासूनच तुम्हाला डिस्टन्सेस काय करायचे, मेजर करायचे. Getting? So that list of the formula I will give, don't worry about that. कुठला सेक्शन बीएमडी मध्ये मिळतो आणि त्याचा फॉर्म्युला काय, that all the list of the formulas which section I will give, don't worry about that. फक्त त्या सेक्शन साठी तो फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. Getting? So write down few lines about the moment area method below the figure. Write down. In moment area method, in moment area method, in moment area method, we are using, in moment area method, we are using, in moment area method, we are using area of BMD, we are using area of BMD and their CG distances, 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 and their CG di
for slope and deflection calculation. For slope and deflection calculation. For slope and deflection calculation. This method is more convenient. This method is more convenient to determine slope and deflection. To determine slope and deflection. Then take these two formulas. Basic formulae. These formulas are applicable for all the 4 standard cases. Only write down the formulas, don't draw any figure. Only write down the formulas. So first formula is for the slope. Slope is indicated by theta. It is also indicated by dy by dx. Area of BMD divided by E into I. So this is the slope formula. Area of BMD म्हणजे slope काढण्यासाठी फक्त आपल्याला बेंडिंग मोमेंट डायग्रामचा एरिया फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे बाय युजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरियाज. त्याच्यामध्ये E into I, please keep in mind, MCQ question will be there. The product of E into I is called as, काय नाव आहे? फ्लेक्चरल रिजिडिटी. प्लीज कीप इन माइंड. आपल्याला फक्त E ला सेपरेट काय म्हणायचं आणि I ला सेपरेट काय म्हणायचं एवढंच माहिती आहे. But if this product is there, then this is the product which is called as a flexural rigidity. काय वेळा E and I both values are separately given. Sometimes त्या दोन्हीचं product घेऊनच तुम्हाला स्टेटमेंट मध्ये डायरेक्ट व्हॅल्यू दिलेले असते. So write down that also. EI is equal to flexural rigidity. And second formula is for the deflection. That is Y is equal to area of BMD into distance of CG of each section in BMD. प्रत्येक सेक्शनचा CG पॉइंट, मग ट्रायंगल असू द्या, रेक्टँगल असू द्या, पॅराबोलिक कर्व असू द्या किंवा क्यूबिक कर्व असू द्या, प्रत्येक सेक्शनचा CG डिस्टन्स आणि त्याचा एरिया ह्या दोन्हीचा प्रोडक्ट and divided by E into I. E into I, which is equal to Y is equal to AX bar divided by E into I. AX bar divided by E into I. So these are the two formulas. These are the basic formulas. Now we have to apply these formulas to derive our derivations. Getting? Ratil lakshat दोन formulae. Slope is equal to A upon EI and deflection is equal to AX bar upon EI. Okay. Now these are the various sections. So now put the title: Properties of various sections required in moment area method. बघा जे section मी तुम्हाला explain केले triangle चे, that all the figures are given here. याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला BMD मध्ये कुठला सेक्शन मिळणार नाही, because we are solving the derivation for the standard cases only. So what is the first? Rectangle. Draw the figure. Write down all the dimensions. L कुठला आहे, H कुठला आहे, CG पॉइंट बरोबर सेंटरला आहे आणि X बार म्हणजे काय दाखवले बघा, L/2. That also you have to represent. आणि त्याच्या समोरच त्याचे फॉर्म्युले पण लिहा. Area is equal to H into L. X bar is equal to L/2. So at the left side draw the figures and त्याच्या बरोबर समोर you write down the formulas. And you have to remind all these formulas for the section. बघा, ट्रायंगल उलट जरी असेल किंवा सरळ जरी असेल तर त्याच्या फॉर्म्युलेमध्ये काय चेंज होणार आहे का? सेकंड ट्रायंगल त्याच्या फॉर्म्युलेमध्ये काय चेंज होणार आहे का? नाही. पण उलटा झाल्यामुळे त्याचं एक्स बार डिस्टन्स कुठल्या बाजूने रिप्रेझेंट केले बघा. ट्रायंगल मध्ये एक्स बार डिस्टन्स कुठल्या बाजूने घेतले? ज्या साइडला तुमचा कॉर्नर पॉइंट आहे, झिरो लाईन बघा, युअर पॉइंट, युअर एक्स बार डिस्टन्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, विच गेटिंग, तोच ट्रायंगल मी उलटा घेतलाय, पण हा पॉइंट कुठे शिफ्ट झाला? इकडच्या बाजूला. त्यामुळे एक्स बार डिस्टन्स इकडून इकडे आलं. ते लगेच इकडून इकडे ठेवायचं नाही. If your position of triangle is changes, accordingly X bar distance is also changes.
पोझिशन जरी वेगळी असली तर त्याचा मीनिंग सेम राहतो. सो ड्रॉ ऑल द फिगर्स. Write down the area formula along with x bar formula also. And the x bar figure over the distance. कुठून कुठपर्यंत. CG point x bar is equal to 2l by 3. For triangle it is equal to l by 2. आता इथे लेफ्ट साइडच्या याच्यामध्ये फक्त व इन्क्लाइन्ड लाईन आहे. त्या इन्क्लाइन्ड लाईन जर कर्व मध्ये कन्वर्ट झाल्या म्हणजे पुढचे फिगर सेकंड डिग्री ऑफ पॅराबोला तर त्याचे एरियाचे फॉर्म्युले पण चेंज होतात आणि एक्स बारचे फॉर्म्युले पण चेंज होतात. So this list is very, very important. Without reminding these formulas, we cannot apply the moment area method. हे फॉर्म्युला जर तुम्हाला माहित नसेल तर तुम्ही मोमेंट एरिया मेथड वरचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतच नाही. त्याच्यामध्ये फॉर्म्युले आपल्याला डिफाइन करायचे. म्हणजे फॉर्म्युले डिफाइन करण्यासाठी आपल्याला ह्या प्रॉपर्टी माहित असणे गरजेचे आहे. Except rectangle. Yes. ते प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड डिग्री पॅराबोलिक साठी पहिलं CG 5/8 आहे की 3/8 आहे? 5/8. 5/8. Okay. So here I think by mistake in the figure they have written the 3/8. This is 5/8. In only rectangle section, there CG is concentrating at the center point. जर सगळ्या फिगर जर तुम्ही कंपेअर केल्या फक्त रेक्टँगललाच त्याचा CG पॉइंट कुठे होतोय बरोबर सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट होतो. ठीक म्हणजे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स तुमचं L/2 आहे आणि व्हर्टिकल तुम्हाला Y बार जर काढायचा असेल तर हा Y बार काय आहे मला सांगा बघ. व्हॉट इज दिस Y बार? H/2. म्हणजे रेक्टँग्युलर सेक्शन हा असा आहे ह्याच्यामध्ये की ज्याचा CG हा बरोबर सेंटरला कॉन्सन्ट्रेट होतो. अदरवाइज ऑल अदर सेक्शंस सी 2/3 into L, then 5/8 into L,
then last 3 by 4 into L. So like this. So only this much figures you will observe in BMD. एक तर रेक्टेंगल, ट्रायंगल और लाईक पॅराबोलिक कर्व. म्हणजे पॅराबोलिक कर्व मध्ये पण दोन प्रकार आहेत. एक बाहेरच्या बाजूने पॅराबोलिक आहे आणि एक आतल्या बाजूने एक आहे. बरोबर? किंवा खालच्याला आपण क्यूबिक कर्व म्हणू शकतो. Based on that section it is variable. And maximum times दुसरा जो काय कर्व आहे that you will observe in cantilever beam. आणि पहिला जो पॅराबोलिक कर्व आहे तो मॅक्सिमम we can observe in simply supported beam. Have finished? Yes, sir. Okay, those who have not finished, please do it fast. So check all the formulas properly, how it is located, how CG distances are located from which point. So for rectangular and triangle, it is very simple because these two sections are very well familiar with us. Maybe their formula is rectangular B into D. The B into D घेण्याच्या ऐवजी मी H into L घेतलेला. For the triangle 1/2 H into L, 2 by 3 into L. But remaining formulas for the parabolic. So this parabolic curve, the first parabolic curve, maximum times you will observe in the simply supported beam, and second one, this we will observe in the cantilever beam, because here in the cantilever beam, maximum times your figure will be generated in the negative region only, and negative region मध्ये बऱ्याचपैकी तुम्हाला असाच कर्व किंवा अशीच बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिळते खालच्या बाजूला. Getting? Okay, if you see this particular second figure of the parabola, जसं ट्रायंगल इकडं आणि इकडे हे दोन ट्रायंगल असे इन्व्हर्टेड केलेले. हा पहिल्या ट्रायंगलचा हा कॉर्नर पॉइंट आहे, तोच कॉर्नर पॉइंट म्हणजे हा इकडं. बरोबर? तसं या फिगर मध्ये दिस पॉइंट इज प्रेझेंट ऍज अ रेफरन्स लाईन, आणि ह्या रेफरन्स लाईन पासून 3/4 into L हा तुमचा सीजी पॉइंट झाला. हाच सेक्शन जर ह्या फॉर्म मध्ये दिला, काय केलं फक्त उलटा करून त्याचा कॉर्नर पॉइंट म्हणजे रेफरन्स लाईन इकडच्या बाजूला आले. त्यामुळं याच पॉइंट पासून 3/4. त्याचा अर्थ असा नाही की रेफरन्स लाईन हीच ठेवायची आणि त्याचा सीजी इथं कॉन्सन्ट्रेट होतो. इट इज नॉट लाईक दॅट. So the nature of the diagram is different, okay, for the triangle and this particular curve, but their CG distances are, or their properties are the same. So you have to remind the formulas of area and the x bar. So for the x bar, so only we have to remind the multiplying factor. Getting? x bar च्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला h चा काहीच रोल नाहीये. बरोबर? x bar च्या फॉर्म्युलेमध्ये there is no role of h, that is height, because x bar is the horizontal distance. आणि हॉरिझॉन्टल डायरेक्शन मध्ये तुमचा कुठला पॅरामीटर आहे फक्त आणि फक्त लेंथ. त्यामुळे एक्स बारचे फॉर्म्युले फक्त इन द फॉर्म ऑफ एलच आहेत. एक L/2 ट्रायंगल साठी 2/3 into L, या पहिल्या पॅराबोलिक साठी 5/8 into L, आणि दुसऱ्या पॅराबोलिक साठी 3/4 into L. So this area formulas and this x bar formulas we have to remind. Rather than this, not a single section you will observe in BMD, at least for standard cases. त्या 4 स्टँडर्ड केसेस आहेत, त्या स्टँडर्ड केसेस मध्ये फक्त आणि फक्त हे सेक्शन तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसते. तर त्याच्यानुसार ते सेक्शन डिवाइड करायचे, त्याचे एरिया काढायचे, त्याचे एक्स बार डिस्टन्सेस काढायचे, आणि त्याच्या बेरजा करून या फॉर्म्युलेमध्ये पुट अप करायचे. ओनली दिस मच. गेटिंग? नाउ
So again, maybe you are familiar with this. In a chapter of bending stresses in the beams, these four formulas are very, very important. बरोबर, m upon I is equal to sigma upon y is equal to E upon R. त्याच्यामध्ये m चा जो काही फॉर्म्युला आहे, ज्यावेळेस आपल्याला m काढायचा असतो, तो m काढण्यासाठी तुम्हाला हे चार फॉर्म्युले माहित असणं गरजेचं आहे. कारण in that particular statement they are mentioning the type of beam and the type of load, and according to that we have to choose the one formula. Getting? मग आपण फॉर एक्झाम्पल हा जर टाइप तुम्हाला दिला असेल तर वी आर युजिंग फॉर्म्युला m is equal to w into l. For example, this is equal to 25 into 10 raised to 6 Newton mm, and हाच m आपण कुठे ठेवतो, m upon I is equal to sigma upon हा m फॉर्म्युला म्हणजे तुमचा 25 into 10 raised to 6. So these four formulas are also important for the slope and deflection concepts. Can you write it once again? So once again you write, but so not possible to go for the back pages and remind that formula. So it becomes very simple for this chapter also. Bending moment for standard cases of the beam. So case number 1, simply supported with point load, then simply supported with UDL, cantilever with point load at free end, and cantilever with UDL. So write down immediately and write down the formulas also. W into L, WL square by 8, WL, WL square by 2. Why it is important that we will observe while solving the derivation. Okay. So these are the four standard cases and their formulas of the moments, which is important to solve the derivations. Okay. So now we'll take the case number 1. Put the title and draw the figure. Case number 1, simply supported beam with midpoint load. So first diagram will be the loading diagram, and below that there is a bending moment diagram. How to draw the bending moment diagram, that you know about from the chapter number 5, reaction calculation. After the reaction calculation, we have to go for the SF calculation, then SFD, then we have to go for the BM calculation, and then BMD. But here shear force diagram is not required. Directly we can shift to the bending moment diagram. So if you see the loading diagram, the beam is supported at point A and B, and point load at point C, that is center.
Okay, finished. Yes, sir. Okay, now see, you just concentrate here. Afterwards, you write down the things after my derivation. Now you just concentrate. Okay, okay. So now this is the case number one: simply supported beam with point load. Okay, so this is the simply supported beam which is supported at point A and at point B, and it is subjected to the load W. Okay, now before going to the BMD, or if you remind the procedure of SFD and BMD, what is the first requirement? We have to go for the reaction calculation. Okay, after reaction calculation, we are going for the SF calculation. We are going for the BM calculation, and by using that calculation part, we are drawing the figures. But here we don't require SF calculation. पण SF calculation करण्याच्या अगोदर आपल्याला त्याच्या reaction calculate करणं गरजेचं आहे. आता these are the standard cases. Okay, so need not require to go for the calculation part. From figure only we can calculate the reactions. What I told, we have to check whether our reactions are correct or not. So for that purpose, one hint I have given. ज्या काही रिएक्शन आपण कॅल्क्युलेट करतो त्या रिएक्शनची बेरीज ही त्या बीमवर अप्लाय झालेल्या फोर्सच्या बेरीज एवढी असली पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एक रिएक्शन RA इज इक्वल टू 25 किलोन्यूटन आणि दुसरी RB पण 25 किलोन्यूटन असेल तर त्या बीमवर किती न्यूटनचा लोड अप्लाय झालेला असेल? 50. करेक्ट. एक रिएक्शन 25 आहे, दुसरी पण 25 आहे. 25 आणि 25 50. दोन रिएक्शन कुठे जात असतात? इन अपवर्ड डायरेक्शन. फोर्स कुठे जात असतो? डाउनवर्ड. आणि युअर कंडिशन इज सॅटिस्फाइड. द addition of the reaction is equal to force applied on this particular figure. Similarly, if you see this particular figure, how much amount of load is applied on the figure or at point C? W. Getting? And if I have to calculate the reactions, so what will be that reactions value? W by 2 at point A and W by 2 at point B. If you go for the calculation, then also it becomes same. तुम्ही रिएक्शन कॅल्क्युलेशनच्या प्रोसेसनरी जरी गेला तर तुम्हाला RA इज इक्वल टू W by 2 येणार and RB is also equal to W by 2. But this calculation is not important in your bending moment area method. हे कॅल्क्युलेशन तुम्हाला महत्व नाही. Directly we can write RA is equal to W by 2 and RB is equal to W by 2 by reminding the concept. Which one? खाली येणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज इज इक्वल टू वर जाणाऱ्या फोर्सेसची बेरीज. सो डायरेक्टली आय हॅव रिटन W by 2. Okay, now this is one standard case. Which standard case? Simply supported beam with midpoint load. त्याच्यासाठी आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे काय? M is equal to WL by 4. डायरेक्ट फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. ठीक आहे. And this formula is represent always maximum BM value in the beam. Getting? हा जो काय फॉर्म्युला आहे WL by 4 is equal to M. हा M म्हणजे तुमचा त्या बीम मधला मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पॉइंट असतो. Getting? Now what is the bending moment at point A and what is the bending moment at point B? For that purpose, one statement I have given. Bending moment is always maximum at the support point or end points of the beam. ज्या ठिकाणी बीम तुमचा संपतो त्या ठिकाणी तुमची बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय असते? 0 असते. आपण बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेशन मध्ये पण बघितलंय. बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट A डायरेक्टली 0 किलो न्यूटन मीटर आणि जरी कॅल्क्युलेट केलं तरी पण ते 0 येते. तसंच बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट B वी आर डायरेक्टली रिटर्न 0 किलो न्यूटन मीटर आणि जरी कॅल्क्युलेट केलं तरी पण ते काय येते? 0. त्यामुळे एक लक्षात ठेवा, ज्या ठिकाणी तुमचे बीमचे एंड पॉइंट असतात, मग तो सिम्पली सपोर्टेड बीम असू द्या किंवा ओव्हरहँगिंग बीम असू द्या, ज्या ठिकाणी तुमचा बीम संपतो त्या ठिकाणी तुमचा बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू काय असते? 0 असते. मग कुठल्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट 0 आला? A and B. मग राहिला कुठला पॉइंट? C ला तुमचा बेंडिंग मोमेंट काय असतो? मॅक्सिमम. म्हणजेच काय? WL by 4. पण हा आला कसा? How it is WL by 4? Why it is WL by 2? Why not WL square by 8? म्हणजे काय तर कॅल्क्युलेशन केलेलं असणार. Getting? So we'll do the calculation. See, first, how it is WL by 4 that we'll see, because this is very important in the moment area method. So bending moment at C.
Now we are starting the SF and BM calculation from the left side of the beam. Condition आठवते? For simply supported beam, SF and BM calculation we are starting from the left side of the beam. Left side ला पहिल्यांदा कुठला पॉइंट आहे तुमचा? पॉइंट A. पॉइंट A च्या लेफ्ट साइडला काय फोर्स आहे का? नाही. मग बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट A 0. बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट B जरी कॅल्क्युलेशन केलं तरी पण तो काय येणार आहे? 0 येणार आहे. Now directly I will concentrate bending moment at point C. Now how many forces are present to the left side of the point C? Only one. Which one? Reaction RA. ती reaction RA point C ला कशी रोटेट होते? क्लॉकवाइज का अँटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज मोमेंट आपण काय घेतले? पॉझिटिव्ह. म्हणजे काय करावं लागेल मी? बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट C इज इक्वल टू RA इनटू डिस्टन्स बिटवीन A and C. हे L/2 असणार आहे आणि हे पण L/2. सो RA into L/2. व्हॉट इज रिएक्शन RA? W/2 into L/2. किती आलं? WL/4. आला का आपला फॉर्म्युला? एक तर तुम्ही ह्या 4 स्टँडर्ड केसेस ह्या लक्षात ठेवा. हे 4 फॉर्म्युले लक्षात ठेवा. लक्षात राहत नसतील तर डेरिवेशन डिराइव्ह. बेंडिंग मोमेंट ऍट पॉइंट A0 ऍट पॉइंट B0 मॅक्सिमम कुठं आला? पॉइंट C. त्यामुळे हे 4 फॉर्म्युले जे काय तुम्हाला दिलेले आहेत हे 4 फॉर्म्युले म्हणजे तुमचे मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू आहेत त्या बीमला. याच्यापेक्षा दुसऱ्या पॉइंटला बेंडिंग मोमेंट व्हॅल्यू कमी, पण ह्या पॉइंट पेक्षा किंवा ह्या आन्सर पेक्षा ते आन्सर तुमचं जास्त नसणार. Getting? So first step is bending moment at point C, which is equal to WL/4. Now we have to calculate the slope. Slope at point A. Now see area of BMD. बरोबर. आता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मध्ये काय केलं? BM at point A 0, BM at point B 0, BM at point C किती आहे? WL/4. बरोबर. आणि मग आपण हे दोन पॉइंट कशाने जॉइन केले? Inclined line. Getting? Now this is the area of BMD. From this particular point I have drawn one vertical line, and due to this vertical line I got two triangles. This is triangle number 1 and this is triangle number 2. Means area under BMD is your triangular section. Getting? मग जर तुम्हाला थीटा A ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर तुम्ही ट्रायंगल नंबर 1 वापरा, आणि जर तुम्हाला थीटा B ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर तुम्ही ट्रायंगल नंबर 2 वापरा. बट whether there is any change in triangle number 1 and 2, whether there is any change, here is also this is L/2, here also this is L/2. What is the height of both triangle? WL/4. There is no any change. फक्त त्याचे पोझिशन काय चेंज होणार आहे? So this is the CG of triangle number 1. From which point? From point A. फॉर्म्युला काय आपला ट्रायंगल साठी असा असेल तर काय? 2/3 इंटू बरोबर. हा ट्रायंगल मध्ये काय फरक आहे का? कुठला? This one and this triangle number 1 काय फरक आहे का? त्याचा काय झाला? x bar is equal to 2/3 इंटू L. पण ह्या ट्रायंगलची लेंथ किती दिली आपण? L/2. ओरिजिनल फॉर्म्युला काय? x bar is equal to 2/3 इंटू लेंथ. पण ह्या ट्रायंगलची लेंथ ह्याच्यामध्ये काय दिलेले आहे? L/2. म्हणून इथे आपण काय लिहिलंय? L/2. तसंच ह्या ट्रायंगलचा सीजी पण कुठं असणार आहे? या पॉइंटला. त्याचा डिस्टन्स कुठून घ्यावा लागेल? पॉइंट बी पासून. काय झालं? x bar is equal to 2/3 into L. Therefore x bar is equal to 2/3 into L/. म्हणजे जरी ट्रायंगलच्या पोझिशन तो इन्व्हर्टेड असेल, सरळ असेल, रिव्हर्टेड असेल तर त्याच्या x bar डिस्टन्स मध्ये काय चेंज होणार आहे का? नाही. फक्त ते कुठल्या पॉइंट पासून द्यायचंय दॅट वी हॅव टू अंडरस्टँड. Okay, now what I will do, I will calculate the theta A. आणि जी काय theta A ची व्हॅल्यू असणार आहे ती तुमची कशाची असणार आहे? y theta is equal to theta B. What is the your
point load is exactly at the center, and the cross sectional area of triangle number 1 and the triangle number 2 are same. So I will calculate slope at point A. So theta is equal to area of BMD divided by E into I, which is equal to A upon EI, which is equal to area of BMD. So here I will write area of BMD in AC section. बरोबर, ट्रायंगल नंबर 1 म्हणजे AC पॉइंट आहे. बरोबर, AC section divided by E into I. So here theta is equal to, so what is the area of BMD? It's the triangular section. So first of all I will write down the basic formula. What is the area? 1/2 into H into L divided by E into I. Okay, so 1/2 as it is. What is the height of the triangle? WL by 4. What is the length of triangle? L by 2 divided by E into I. So here, so this WL into L into 1, WL square divided by 16 total divided by E into I. तर ह्याच्यामध्ये काय करावं लागणार? rearrange the terms. WL square divided by 16 into 1 upon EI, which is equal to WL square upon 16 EI. So this is the slope formula for the simply supported beam subjected to the point load. हा फॉर्म्युला ऍज अ एमसीक्यू क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो. Like this, the slope of the simply supported beam subjected to the point load is, for option, WL cube divided by 14 EI, WL square divided by 16 EI, WL raised to 4 divided by 48 EI, and WL divided by 16 EI. असे तुम्हाला किती फॉर्म्युले मिळणार आहेत? सिम्पली सपोर्टेड चे स्लोप चे दोन, एक सिम्पली सपोर्टेड पॉइंट लोड साठी आणि ड्युरेल साठी, तसे डिफ्लेक्शन चे दोन, म्हणजे टोटल सिम्पली सपोर्टेड चे 4 फॉर्म्युले आणि कॅन्टिलीवर चे 4 फॉर्म्युले. फक्त चेंज कुठे असतो तुम्हाला सांगतो. एक तर WL क्यूब, WL स्क्वेअर, WL रेस टू 4 आणि खाली हा मल्टिप्लाय फॅक्टर जो आहे 16 च्या ऐवजी 48 किंवा 548, 364, like that only variation is there. So there is a maximum possibility of confusion. Getting? त्यामुळे हे फॉर्म्युले तुम्हाला दोन पाठ असणं गरजेचं आहे. Getting? So this is the theta A is equal to your theta B. आता theta B चा हा ट्रायंगल घेतला म्हणून त्यात WL स्क्वेअर डिवाइडेड बाय 16 EI मध्ये काय चेंज होणार आहे का? त्याचा आपण 1/2 H into L हेच येणार आहे, WL by 4 into L by 2. काय चेंज होणार आहे का? No. So directly I can write theta A is equal to theta B. So this is the slope. And third one, deflection at point C, that is YC. So tell me the formula. YC is equal to AX bar divided by E into I. So what is the area formula? 1/2 into H into L into, what is the X bar formula for the triangular section? 2/3 into length divided by E into I. So which is equal to this 1/2 as it is. Height का है? WL divided by 4 into length का है? L by 2 into 2/3 into L by 2 divided by E into I. So YC is equal to, or here, tell me WL
into L. So now here 2 from the numerator and 1 2 from the denominator, it will get cancelled. Okay, so this is WL, this is L, this is L. How many L are there? 3, barabar. So W L L cube. cube divided by, what is the multiplication? So here 3 into 2 6, 6 into 4 24, 24 into 2 48 divided by total divided by EI, and this formula becomes WL cube upon 48 EI. This is deflection. Getting how to derive the slope and deflection formulas by using the moment area method. तर त्याच्यासाठी your bending moment diagram is very important. तर तुम्हाला जर BMD चा शेपच माहित नसेल, त्याच्यामध्ये ट्रायंगल आहे का रेक्टँगल आहे का पॅराबोलिक कर्व आहे का क्यूबिक कर्व आहे, हे जर क्रॉस सेक्शनल एरिया जर तुम्हाला माहित नसतील, आर यू एबल टू अप्लाय द मोमेंट एरिया मेथड? बरोबर आहे. तुम्ही एरियाज माहित नसेल तर तुम्ही स्लोप मध्ये एरियाची व्हॅल्यू काढू शकत नाही. डिफ्लेक्शन मध्ये एरिया प्लस एक्स बार तुम्ही काढू शकत नाही. सो दिस प्रोसिजर वी हॅव टू अप्लाय फॉर द डेरिव्हेशन पर्पज. आपण याचा वापर करून आपण स्लोप अँड डिफ्लेक्शनचे फॉर्म्युला काय करतोय, डिराइव्ह करतो. गेटिंग? ओके, सो राइट डाउन. So few sentences you just write down below the figure, then you just continue the derivation. Write down, consider simply supported beam, consider simply supported beam subjected to point load, consider simply supported beam subjected to point load at center, subjected to the point load at center, having reactions at A and B, at A and B each W by 2. At point A and B each W by 2, full stop. The deflection is maximum at center C. The deflection is maximum at center C and slope is maximum at supports, and slope is maximum at supports, full stop. Slope is maximum at supports, full stop. And now the first calculation is bending moment at C. First calculation bending moment, second calculation slope at point A, in bracket write down theta A, and in front of that theta A is equal to theta B. Now go for the calculations. And write down all the steps as it is up to the theta A is equal to theta B. While writing the thing, just understand from the figure how h is taken, how length is taken. Sometime by mistake, length of triangle is L by 2, बरोबर? By mistake, we are taking L as it is. कारण आपल्याला सवय झालेली असते. Total length of the beam is L. But due to that, your BMD is divided into the two sections, so your lengths are L by 2. And by mistakes, we are taking total whole length for the calculation. And these are the standard formulas. E into I, this is called as a flexural rigidity. So sometimes E and I separately given, or sometimes their product is given in the statement.
So theta is equal to area of BMD, which is equal to A upon AI, which is equal to area of BMD in AC section. म्हणजे आपण फक्त AC सेक्शन घेतलं BC च्या ऐवजी आणि त्याच आलेल्या आन्सरला आपण थीटा बी म्हणलं बिकॉज the load is at the center and the area of both the triangles are same. Okay, finish. Slope calculation is over. Yes, sir. Now deflection at point C in bracket YC. So formula becomes AX bar into EI. That means along with area, we have to consider the effect of X bar also. And for that, we have to remind the formula X bar for the triangular section. So first, before selecting the formula of X bar, we have to check the area, whether it is triangle or parabolic curve or cubic curve or rectangle. Because triangle and that cubic curve, they are looking same. And we are unable to understand the difference between them, and we are taking some another formula. There is a possibility. Okay, finish. Yes, sir. Okay. Okay. So with this, today we'll stop. Remaining 3 derivations we'll take in the next lecture. But up till now, whatever we have studied in the today's lecture, that the concept of slope deflection, then the introduction of moment area method, their definitions, and some properties of the common user sections. Have understood what we have covered in the today's lecture? Okay, so those who are attending online, have you understood today's concept? Yes, sir. Related to slope and deflection, how to use the moment area method for the slope and deflection calculation, how the area of BMD useful, their properties, their cross-sectional areas. Okay. Okay, so with this, today we will stop here. The remaining 3 derivations we'll take in the next lecture.